विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही मागील व्हिडिओमध्ये आर्क ऑफ ए सर्कल, डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल अँगल, कॉन्ग्रुएन्स ऑफ आर्क्स, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स हे सगळे शिकलात. आज आपण पेज नंबर 61 त्याच्यावरचे 2 थेरम बघणार आहोत. फर्स्ट थेरम दिला आहे तुम्हाला. द chords corresponding to congruent arcs of a circle or congruent circle are congruent. या स्टेटमेंट मध्ये तुम्हाला काय दिलेलं आहे? एका सर्कल मध्ये 2 आर्क्स कॉन्ग्रुएंट दिलेले आहेत. कॉन्ग्रुएंट आर्क्स. त्याच्यावरून तुम्हाला शो काय करायचं आहे? chords corresponding chords are congruent. म्हणून फर्स्ट therefore I draw first the circle with center B and chord AC, chord ED I draw. I take here point P, Q means arc APC, arc DQE. Given, what is given? Circle with center B, arc APC, congruent arc DQE, this is given. To prove, what to prove? Its corresponding chords APC, arc APC, its corresponding chord AC, arc DQE, its corresponding chord DE. Therefore, to prove here, chord AC congruent chord DE. Now, construction. First we draw segment AB, segment BC, segment BD, segment BE. Now proof. First, what is given? Arc APC congruent arc DQE. I write this statement here. Arc APC congruent arc DQE given. Arcs are congruent, then their measures are equal. Hence I write here measure arc APC is equal to measure arc DQE, equation first. In figure, this measure arc APC, this is equal to measure of angle ABC. Why? You study about the definition of minor arc. The measure of a minor arc is equal to measure of its corresponding central angle. Therefore, I write here measure arc APC is equal to angle ABC, corresponding central angle of this arc. Again, measure of arc DQE, this is equal to angle DBE. DBE, definition of minor arc or central angle. Name this equation 2. Now, from equation 1 and this 2, here arc APC, arc DQE equal, these are given, and this is equal to angle ABC, angle DB. Hence, from 1 and 2, you write here angle ABC is equal to angle DBE from 1 and 2. Name equation 3. Now, first you shows these 2 triangles are congruent. Which elements are congruent here given? Here AB congruent to BD, again side BC congruent to side BE. These are the radii of the same circles. Hence I write here in triangle ABC and triangle DBE, side AB congruent to side BD, side BC congruent to side BE, radii of the same circle. Radii of the same circle. Now, next from 3, what to prove here? Angle ABC is equal to angle DBE. Therefore, I write angle ABC congruent angle DBE from 3. Here two sides and included angle congruent given, means these 2 triangles are congruent by SAS test. Therefore, SAS test, triangle ABC congruent triangle DBE. Here triangles are congruent,
then their corresponding elements also congruent. Hence I write here side AC congruent to side DE, corresponding sides of congruent triangle region. Side AC congruent to side DE means AC is the chord, therefore chord AC congruent chord, D is also chord, congruent chord DE. This theorem is proved. Second theorem, corresponding arcs of congruent chords of a circle or congruent circle are congruent. It is a converse of this theorem. हा जो थेरम शिकलात ना त्याचा कॉन्व्हर्स दिलाय. या ठिकाणी काय दिलं होतं तुम्हाला, आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होते आणि कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट दाखवल्यात. इथे काय दिलेलं आहे, अगदी उलट, कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट दिलेले आहेत आणि आर्क्स कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आहेत. मग आपण दिलेल्या माहितीप्रमाणे सर्कल ड्रॉ केलं. सर्कल विथ सेंटर ओ, कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड एस आर ड्रॉ केल्या, त्या कॉन्ग्रुएंट आहेत, कॉन्ग्रुएंट मार्क दाखवलाय. परत टू प्रूव्ह काय करायचं तुम्हाला, इथे एम आणि एन पॉइंट घेतलेत. आर्क पी एम क्यू कॉन्ग्रुएंट आर्क आर एन एस, हे तुम्हाला टू प्रूव्ह करायचं आहे. आता कन्स्ट्रक्शन, सेगमेंट पी ओ, सेगमेंट ओ क्यू, सेगमेंट ओ आर, सेगमेंट ओ एस ड्रॉ केलेत. आता प्रूफ बघूया आपण. या ठिकाणी तुम्हाला दोन ट्रायंगल मिळत आहेत. हे दोन्ही ट्रायंगल आपण कॉन्ग्रुएंट दाखवू शकतो. कुठले एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट आहे, ऑलरेडी तुम्हाला पी एम कॉन्ग्रुएंट टू एस आर दिलाच आहे. पुन्हा मागे या फिगरमध्ये पण आपण बघितलं रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, इथे पण सेमच आहे बघा. आपण पी ओ या ट्रायंगलसाठी पी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ओ आर घेतला, ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ओ एस घेतला. तर हे दोन्ही ट्रायंगलमध्ये बघा करस्पॉन्डिंग तिन्ही साइड्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. करस्पॉन्डिंग all the sides are congruent means these two triangles are congruent by SSS test. Okay, now how to write the proof? Proof in triangle POQ and triangle ROS. Segment PO congruent to segment OR, I write here segment OR. Segment OQ congruent to segment OS. Segment PQ, here region radii of the same circle. Segment PQ congruent to segment SR. This is given. Therefore, triangle POQ congruent triangle ROS. POQ ROS by SSS test. SSS congruency test. Triangles are congruent, then their corresponding elements also congruent. Hence I write here angle POQ congruent angle ROS, corresponding angles of congruent triangle. Equation first. In figure, here measure of this arc PMQ is equal to measure of angle POQ by the definition of minor arc. Again, measure of arc RNS is equal to measure of angle ROS by the definition of minor arc. Hence I write here measure of arc PMQ is equal to angle POQ. Measure of arc RNS is equal to ROS angle by definition of minor arc. This is equation 2. From 1 and 2, here POQ ROS congruent given means these two arcs are equal. Therefore, measure arc PMQ is equal to measure of arc RNS. The measure of two arcs are equal. Then you write these two arcs are congruent. Hence, arc PMQ congruent arc RNS. Thank you.